Tuba tuli awo ezeta boy Chad ulira for him and his being genuine to things. It is a very difficult situation. But then I found that munsibo veranga, if in life you choose the truth, you stand alone. That's the first thing you should know. But by standing alone, always you're visible. Because everything you say in the truth will always come back to the many later on. The only difference is they will never come out and tell you know what, you were right. Because they are shy, they did not listen. Because they are gloomy at their hearts, they are saying, how could he have known the truth? Because they didn't expect you to know the truth. They didn't expect it to be the truth. So they keep fighting themselves. I remember, I'll give you a scenario one time or some years back when I spoke about people who live in the diaspora vis-a-vis people who live in Uganda. I made a statement because a friend of mine argued out with me and said, because I didn't like the statement of saying when you go to Europe or when you leave and go to live out of Uganda, you go for greener pastures. That statement, ejawo patriotism yomuntu. Your statement, Mbinyo, I argued that issue long ago. Kansoke mbuze. Bebe Cool amanyi ekitwala banna Uganda. Ebulaya look for greener pastures. Amanyi ekibatwala. Amanyi what forces them to go. Obata kimanyi. Ayinza okuba nga ayogera mbu I argued that issue long ago. Nenga amanyi why people leave this beautiful country, the pearl of Africa, and go for greener pastures. Wherever they go. Tachimanyi oba kimanyi. Aso tuwulire mbada. And today I'm very sure that everyone who lives abroad would rather live in Uganda. Abachachiwakanira bebano obudde bujja kujja era bakyogere mitima gyabwe oba abachachiganye bagamba bekwasa politics ninga bali yagadde okubeera awaka. So the greener pastures will always be made by you here in Uganda. Bananga abantu ababeera ebweru bayita mbizibu bingi nnyo. That can't be greener pastures. Obalabira wano ng'obasabye ssente mwe abasaba obumwanyi mmwe Abanayuganda. Omuntu nakugamba akola kiro na misana. Kiro na misana. Let me ask you something. Sincerely speaking. Bwe muba musobola okuva e Uganda nga mbadde mukola misana wokka. Nogenda e Bulaaya n'okola emisana n'ekiro. Noweza sente zisinga kuze Uganda kubanga Uganda wali okola misana lwokka. Naye ebweru okola emirundi ebiri emirimu ebiri naye Uganda wali okola guki gumu. Naye gwe n'ogamba nti ebweru ogaggawadde nnyo okoze sente nnyingi okusinga bwe wali e Uganda. Ng'ate oganye okunyonyola abantu nti kati ebweru woli okola emirundi ebiri towummula. Can I call this gentleman a retard? A dwarf? Muitechi? Mubuya? Chigenge? Muite eyalemwa? Oba atamanyi bichi bigenda maaso munsi? Let's talk about this. From Uganda, Uganda. Tell me, how many jobs do you have? Yo, tell me. Mbulira. That I want us to be sincere. Bana kansoke mbagambe. E Uganda abana bayine emirimu negiwerena. Nga gikola within one day. Just nonyerezo ma olabe. Waliwo abaana nga akeera kumakya n'agenda mu wino
nasala endiboota okitegedde n'agisala n'agiyimba bwe guggwa n'agenda awo ssaawa 4 ssaawa 5 6 ne yeetikka emigugu nga emigugu agyetikka luddawa ng'agyetikka wano nawe tumanyi obulungi mu kikuubo oba mu Kampala ng'agitambuza agenda atwalira abagagga atwala mu stowa zaabwe oba ng'ajja mu stowa aleeta mu maduuka egyo emirimu ebiri n'afuna omulimu omulala nga gwaki nga gwakutembeeya kutambuza kugenda nga kayemba baba kanonira akasawa akalungi nnyo olabe n'empale bw'ojamba lujja kubeera malidaadi olabe n'essaati mwana akakufiitinga olabe n'ekkooti mwana eri akabi egyo emirimu esatu olwo from 7 8 paka kawungeezi okitegedde ate eri bwe buziba n'akwata booda ya munywanyiwe obwedda avuga emisana namugamba mpamyanzeemu wano n'asula ku booda ekiro nga anoonya ssente egyo semirimu ena aye n'akira ku makya n'addaira muwina akole ki asale endiboota eyo ye Uganda naye at the end of the day osanga oyo omwana akola emirimu emingi bwe gityo nga mwavu lunkupe lukyolo nga n'ennyumba gy'asulamu basulamu 4 5 basulamu kagongo naye nga bakola emirimu miyitirivu naye nga they are paid less because of the system. Ali omukulu ono njagala mu educating oba musomese. I want to lecture him. I want to school him. Yo. Bebe Cool. Ebula eyo gy'olaba systems zayo ziri fine. Olaba lwaki olwaliro US etaddeko tariffs. Yeah? Ndi ekyali kijje amakolero mu ggwanga lya America ne gagenda e China. Kwali nti kuba labor ye China yali so cheap. Ate nga labor ye mu America eri so expensive. Nti essente zosasula omukozi mu America waliwo minimum wage. Yo? Essente zosasula mu America pa alawa nyingi okusinga zosasula mu China. Otegedde ero lwaleero abachina bali mu maziga tebakyasobola okupurchasing ekintu n'ekimu tebalina purchasing power. Lwaki? They are paid less. Yeah? Americans have the purchasing power because they are paid more. Niyo gibayita green pastures. Nti olwaleero Trump yayisa amakolero gakomewo mu America. Okitegeera n'asazaamu ddiiru ya China. Ndi China banga tetudde wansi ne tukola ddiiru. Tewali kudamu kweta bintu mu America okujja nga nkuteddewo tarifu zenjagala ng'ojazikiriza okomewo okole ki oleete bwe twali tukoze ddiiru toddamu kweta bintu byeno kubanga US erina purchasing power, China erina purchasing power. Xi Jinping president wa China akyali mu kwesuddiya olw'aba dictator lwe babiteekamu olw'eragoolago naye Trump agamba mwana nze saagala kumanya. Okitegeera Trump kyayagala to get kudamu okufuna amaanyi ago ag'ebyenfuna okufuna amaanyi ago command production nga America yagina nga leader bwe byali waliwo ebintu ebyali made from US kati bikyaliwo byonna China yabitwala kubanga badduka nkwite ensasula enene gyosasula omukozi w'omu America ne bagende wali ensasula entono gyosasula omukozi w'omu China. China badde ekifunyeemu naye kati America akikolinze back ekyo obuninga back. Okitegedde kitegeeza China egenda kuva mu katale bwebanga teyegendereza kubanga amaanyi ga China gali ku production. They only produce excessively but they can't buy. That's abantu b'omu China basobola kugula ebintu eba produces mu China ne bera satisfied. China ne bakoche kwa tengo aba China bayitirivu naye tebasobola kukola mulimu ogwo wabula bonna ebintu babitwala mu America wali akatale kubanga waliyo omusaala ogwegasa. Omwana mu America akwata akasente nga kawera nga kalimu ekkunje nga kamuwa appetite kamuwa essanyu n'atambula amawanga nabanga avimba neyeyagala kubanga asasulwa ekiwera. Oba nfuna abaana bagenda mu America ne bakola emirimu miyitirivu n'akoma wano nga mugagga nga sebinaagina ye nenga emirimu gy'abadde akola mu America ne Uganda gyali agikola nenga talina. Oba okitegedde ye example ejensoso okuwa abaana abakeera ku makyane bakola emirimu mu Kampala wano tubamanya abaana bangi bayiriba bakola emirimu nga 10 every day nenga mwavu lunkupe lukyolo. Okitegedde ne bwogera mu America akola ennyo yafuna ennyo ya okitegedde ekitali Uganda. Uganda akola akatini ennyo afuna nnyo ya akola ennyo n'afuna katini. Oba nfuna kati ono omukulu Bebe Cool ebigambo byayogera tabimanyi musajja wattu kubanga is a retard.
obongo bwakona buli awo dwafu talowooza beyond the box obongo tebukyalowooza bwakomaawo penza kunga mambo you can't explain to Ugandans that where you are working extra hours and in a day you have 2-3 jobs. That's why you are getting more money than in Uganda. Now the question is, those who are in Uganda, who have ever been in Uganda, waliwo kaseera akakoma kali kakutuusa ng'okola emirimu ebiri oba esatu naye nga ssente z'ofuna n'omwezi tezikumala nga just kwejarabyamu awo kwesudiyasudyamu naye nga bakubuuze saving ezigenda okukola ekintu ekikuzimba ekigenda mu maaso ky'olirabirako omukadde nekikuyimirizaawo obukadde bwo nga tewali ngera wali olina kudduka n'ogenda ku kyeyo ntaagiri n'okola emirimu ng'egikuwa akasente akawerako ate n'osobola okukola ki okusavingira obukadde bwo. Uganda abaana bakola ku kyonna Uganda babikola. There is no difference. Emirimu egiri wano abaana bagikola bakola nnyo ne tebafuna tebafuna ekyo kiteekeddwa kufunibwa kubanga tewali minimum wage basasulwa less. Okimanyi abaana bakola eyo mu makampuni g'abayindi eyo nengola kumusasula 3,000 nene 15,000 nga alina okulyako ekyemisana alina okutambulako transport alina okupangisako ennyumba. Tell me oyo muntu oyo ali surviving addi nekugamba eyo process gyerimu ne mu America gyeri ne mu Europe nti omuntu bamusasula 3,000 edde gyebiri ebyo mubasasula palawa oshagede kati nsasulira mu Uganda wange ongambe nti buli ssaawa mu Uganda zobeera wano ku mulimu gwange ngenda kuba nkuwa 10,500 mu Uganda amanye nti bwe nkola 10 hours a day zesende meka gyemitwalo gyange 5 siwe guli buli Uganda benga afune emitwalo 5 buli lunaku kitegeeza bw'anaamalako omwezi ajja kuba ali mu kakadde kamu n'ekintu oshagede kati omuntu oyo afuna akadde akamu n'ekintu buli mwezi tojja kungano tajja kweyagala ate Uganda ng'endeka yaki kambere wano e Uganda kuba bano bangi bali bwala bwe babasasula akadde kamu kitundu kamu 2 kamu nga kyezibatwala wano Uganda so azifunawo bwakola emirimu egyo gyakole n'agikola wano muganda wange Bebe Cool tomanyi nsigo bwetambula kati njagala kunyonyolako ku bantu mwali mukirowoozezaako ekyo bifu kubanga emisana bw'oba okola omulimu gumu e Bulaaya mu America oba e Bungereza akasente mukimanyi tekasobola kuwera mukimanyi mwenna baganda bange nedda Bebe Cool tolimbeera nsi obuzibu tulina abantu abaludde mu system eno nga babaddewo naye nga they have not experienced the real world the true world nga tebaje experience nze kubanga tebatambudde kumanya nga batambula okuvaana okugenda gyagenzo wabungezo wa mu Europe agenda wagenzo okuba ekivulu n'agenda ko mu bifo ebiri iconic naye kubisaba bifaananyi naye nga talina kyayizeeyo n'ekyo ye mukulu ono Bebe Cool okitegedde tuyinza kungamba mu bwembanga nkola omulimu gumu nga ndi Bungereza oba nga ndi mu America oba nga ndi mu Europe oba yonna gyendi ntino I can't survive. I can survive naye spending oba expenditure okitegedde ebweru spending ebweru yanjawulo ekinetagisa emirimu emingimu onfuna dadi onfuna Bebe uliriza wano njanga kusomesa I want to teach you I came here to teach you brother ene Bulaaya muganda wange gyowulira ojolaba ku TV gyokyala bilalamu okitegedde we have to pay bills okitegedde bills butodde tulina okumusasula ne Bulaaya onfuna bw'obeera n'omulimu ogumu gusobola okuwa 4,000 oba 5,000 okitegedde oba kale omutwalo onfuna omulimu ogumu one job onfuna njogera ku bantu abali average sogera mbali ababede gye bali ninjogera ku bali average asobola okufuna omutwalo gwe oba awo 10,000-15,000 ku mutwalo omwezi okitegedde kati sente ezo bwazifuna mulagane kuliko biruzi oyinza okusanga apartment gyasulamu oba ennyumba yonna gyasulamu gyapangisa eri mu 4,000-5,000 abanga afunye 15,000 abali nawo okitegedde kale oyinza okugendako n'ogendako mu 1,000 osobola okafunako 10,000
ak'ekumi ne bwe yagala okulivinga life eri somehow nga ali e Bulaaya ojagenda munyi bagende ya mu 10 15 pamwezi okitegedde ate eyo nyumba okitegedde ate olina okusasula amasanyalaze okitegedde olina okusasula radio okitegedde esimu okitegedde internet okitegedde ogenda okugatta biruuzi ezo zonna nga kasente kaweramu boy nga bw'obanga toli mukozi nnyo nga Bulaaya ejja kugaana dadi oba oveeyo seke dadi omwana kyava agamba no yes nkola sente weeziri naye I need another job nsobola okusavingira for my future okitegedde namanya nti guli omulimu ogumu gujja kusasula biruzi zange then guno gujja kusavingira future yange nange obulamu kola ki okweyagala oba nfuna guno ogwokusatu gwo nja kuweerezaako ab'ewaka onfuna n'okusomesaako abaana ontegedde bwe bityo bwe biri munange singa ne Uganda kyali bwe kityo nga we pay more bills naye nga we get more monies tandibadde yaddeko onfuna naye Uganda tupeyinga bills nnene nate nga tufuna kitini oba nfunye kale mu bills ze Uganda era nnene okusinziira ku nfuna ye Uganda naye ate nga tufuna kitiddiiti nnyo oba ategedde byesimanyi tajja kutegeera bamaama mwenna mumanyi sono neneebuza nze nga Moses oba nga Bebe ngamba nti ebiseera ebyo wali okyali wano oba mwabali wano instead of okugamba nti mukola sente ntono bali bakola nyingi lwaki temubabuuza bakola emirimu emeka namwe mugikole wano lwaki temukola emirimu Bebe Cool I'm a live example okitegedde muganda wange tokoze emirimu kumaca n'okeera wano n'okolawo mutuntu n'okola wali n'okolawo kuli n'okola wali n'okolawo n'ekiro n'ogana n'okwebaka n'okola okitegedde ng'oyagala kuba bulungi aganya at the end of the month bigenda okuggwako ng'obusente bw'ofunye bwa tiriiri tolina nakyo bukolera Bebe Cool waneeyika wano e Uganda tubikola boy tubikola abaana babikolanga abaana babikolanga leka kulowooza muno byoyogera bipya nnyo mbu mukole emirimu mingi nti oleese akapya ennyo oleese bakayita batya nti alinayo ekyamaanyi kyaleese nti atuwadde amagezi tewali magezi g'otuwadde Bebe Cool ogezi obirowooza ebyo nga twabirowooza dda ate nga twabirowooza ne tubikolakola dda naye nga tebituwa results okitegedde boy genda ke Kampala muganda wange abaana tuyiriba boy veeyo gy'otudde gwe gye bagabira obugabiza ensente nusu okitegedde jangu mu reality Bebe Cool olina mutabani wo ye Alafa we yasamba omupiira simanyi mbeera gy'alimu naye njagala avenga mu mipiira gye agende mu owina ayiribe okitegedde agende akola ebirala awo ombuye sente z'anaabafuna omwezi zinaabameka nga nezaafuna mu mupiira ozitaddeko ombuye zinaamukolera ki zinaba zina future olina mutabani wo Alan muyimbi mugege njiri something somehow what okitegedde ne byakola kati I don't know simanyi mulimu gwakola oba gw'omuliisa kuziba kuba mu State House oba simanyi naye nga njagala otubuuleko ekyokulaba okituweere ku mutabani we omanyi we need examples ng'otuwa ebyokulabirako nga tubirabako tugambe nze mulaba mutabani wange tagendangako Bulaaya abeera wano akola omulimu guno n'akola guno tumulaba embeera gy'alimu nendabanga n'omutabani naye alinga beega nga taata ebiyinza okuggwera bwe ndaba nenna kyangu example giwere ku Bebe banaye wadde tulaba Bebe is not well off tetweba tulimba ne bino byatandise okukola kati kanze kambabuuse tugenda mu 2026 this guy wants to be relevant ayagala kuba relevant bamulabewo first look at strategy ayambadde ebigambo ebiriko bitegedde awo wewali gist of the matter wewali gist y'ensonga how can I be relevant 2026 bampeyo kasente kuba kati musajja watu ali bloke talina kyakulya kati how can I present myself badde bampeyo obukadde 10 oba 5 yambala akasaati anti kati TikTok ekutteyo TV ne bobeerako tebakyakulaba genda ku TikTok kola live kyawo bajja kujja bakulabe then they react they comment okay nga ye branding nga bola brand yadde muje sobola kwogera kubanga esesumya yegoza kitegede
kati is preparing for 2026 to be relevant. Kati agenda kukola tugenda kukolawo ekibiina ky'abayimbi abasobola okwogera ku TikTok, tukuba enjiri ya Pirawo Masala, tukuba enjiri ya Muzeeyi. Muzeeyi twakikoze ekibiina era ku TikTok eyo omuliro gukutte, abaana badde batwisaako eggaali. Kati tulaba tukizimbye ekino kyaba Muzeeyi. Batweyawo akasente kogula data awo, masannyalaze, bamuwe banki ya money agenda agabireko banne. Is counting money. Kati ye ali ku mulimo gwazo okukola ogw'okusabiriza ogutali mubi ku ye nenga guswaza batukubira okusabiriza naye tebagumukubira. Muzeeyi nti agumukubira yabuga mwana ng'osabanga kino kinyosa banga tokolanga osabiriza kati asabiriza busabiriza. Bebe Cool kyaliko is trying to position himself asobole okufunayo kajja wali mu 2026. Kati gwe omulala n'opaalira ku bino byayogera olwaleero muganda wali mu besika eriyo. Mutabani we talina kyakola akitubuulire oba tulage business mutabani we zaakola kala tulage bya Zuwena alina cake production oba ekyali oba yafa simanyi akola na kino kale byo tubirekesa okuyingira nnyo mu family tugende kuye ng'omuntu endongo kati yagagamu atubuulire kala akola biki atubuulire nti banne ninayo business yange bweti ninayo business yange bweti nva mulaba ndi bwenti manyo Zuwena cake zokka mu nsi zokka bozi n'okusabiriza. Nova mu office ku ssaawa 11 ey'olweggulo n'ogenda oggulawo saluuni yo ku ssaawa 2 ekiro. Let me ask you something. Bebe ebyogera mandazi tubikoze. Bebe tubikoze. Maybe nga gwokyali mu kyalo oba tubadde Uganda byonna byogera tubikoze. Abaana bakoze emirimu. Eno mbadde nabo badda temanyi. Ani yakugamba mbu saluuni tezisobola kukola kiro? Now I am going to ask you genuine questions. Omuntu alina saluuni esala ez'abasajja, esala ebirevu, akola enviiri, asibe enviiri, osobola okumbuulira nti no gwalina omulimu gwa Monday to Friday, ogenda kuddira ennaku z'ebbiri z'olina okubeera n'abaana Saturday ne Sunday awaka, olina okwoza engoye, olina okulabirira ku mwami, olina okutuba ebirijja eno awaka, olina mu saluuni ku Saturday emisana ne Sunday emisana. So nga ate singa wabadde nga osobola walikoze schedule yo nga ya mu saluuni olumala komawo ku lesse ku Wednesday saa 11 nojje waka notegeka abaana ne bali emmere n'obabika mu buliri ku ssaawa 3 ne bwoba mukyala n'osituka n'ogenda mu saluuni n'ovaayo saa 6 n'ojja ne weebaka n'okeera ku makya n'ogenda ku mulimu. Naye ku ssaawa omuntu agenze mu saluuni ku ssaawa 3 oba 4 ez'ekiro, number 1 owa saluuni aba akoze omulimu ogwokubiri kuba yakoze emisana kati azze ku y'ekiro akoze omulimu ogwokubiri. Number 2 obudde bwo bwo bumaneginze bulungi. Ekintu ekyo nakikayanira si saluuni yokka, okwoza emmotoka. Lwaki gwe avudde mu office emisana ku saa 11 n'ogenda mu bbaala ku ssaawa 2 ku Friday, ku Monday, ku Tuesday? Because Uganda is a very good country. Sijja kigaana kino nti no, we have two economies. We have a day economy and a night economy. Night economy ge mabaala. Eno Uganda yo yalema. Ratings muzikebere ku YouTube oba ku Google. Kakati bw'otunuulira nti n'amabaala gakola ekiro. Recently nali ngamba mukwano gwange London eyo nga mugamba bw'oba okomyewo lwaki totunda by'otunze wano n'okomawo e Uganda n'ogula ki pick-up n'oteekako kiduramu eky'amazzi, because e Uganda okyasobola okufuna amazzi ag'obwereere ng'ogenze ku luzzi in a well. Tuyina enzizi nnyingi nnyo. Bw'obeera ne pick-up n'oteekamu liters ezimala okwoza emmotoka 10 ogendayo n'obala amafuta agavudde wano ne gagenda e Kawempe ku luzzi n'ossaamu amafuta. Ekamokya ku luzzi manya amazzi n'osena amazzi n'ojjuza ekyo kitanka. Kaakati n'oyoza emmotoka zo emisana ng'ogenze ku offices, blocks za offices emisana. N'ogenda n'otuuka mu URA n'obagamba URA nsaba contract eyoza emmotoka z'abakozi.
Let me ask a question. Manzi tulina okwogera bintu justify. Kitegedde. Kansoke mutandikire wali mukomyewo mutuuse wano. Atugambye omukyala va ku mulimu dde waka onaaza abaana batenga ba ssaawa 3 oba ssaawa 4 agenda mu saloon. Mark, let's be realistic. Yo. Kuva ssaawa 4 paka ssaawa 6 oba paka ssaawa 7. Muntu kyayinza okujja mu saloon wa musala enviiri. Basobola okubona batini. Okitegedde. Time kye yandibadde favorable okubeera mu saloon. From ssaawa 11 paka ssaawa 4 obanga oggalawo. Okitegedde. Temanyi na budde kyo baggalirawo wano ebifo ebikolebwamu. Nti ebizimbe ebimu biggwalwawo ssaawa 1, ssaawa 2 tobaawo kikyakola. Kati gogamba omuntu agende ssaawa 3 ku saloon ng'agikolerawa. Mu nyumba ye agitadde mpozi mu motoka nga bwe tugambye. Ng'atambula mu motoka agenda ku mabbala agamba n'ensala enviiri. Maybe that. Netuyinza kungamba mbu tandikawo saloon ng'ogenda mu ssaawa 4 ku kizimbe kyani ekiggale. Let's be real. Tulina kwogera bintu just ba. Let's be real. Ssaawa 4 ebizimbe biba biggale. Kati gwe agiteeka ku kizimbe kyani. Ekyani. Ogenda oteka saloon yeekole from ssaawa 4 from to ssaawa 6 oba 7 oggalewo. Maybe nga saloon yotambulira mu kamotoka ko ogenda ovuga ogenda ku mabbala. That's ekyo kiri reasonable. Osobola kikola. Ngena n'okutuuka ku bbaala nja kusala nviiri. N'oli yaze kunywa mwenga tomuga kusala nviiri. Atamidde atadde akayeeko nga tomuga kusala nviiri. Is that possible? Okay. Osobola kigezaako n'olaba. Then atugambye ekyokugula ekimotoka. Tutandika okukola ki? Ogenda ng'oyoza emmotoka z'abantu ku my office. Manyi togera ebintu nga tulina ekyokulabirako. Tumala gwogera kutuwa saayansi wo. Bebe gwe kyekikuganye okugula bipikaapu ebyo n'oteekako bitanka n'osinamu amazzi n'osaba emirimu tiwala nga bw'ogambye ku biki ebirala ku paalamenti yonna n'ogisaba n'owa mutabani wo Alan Kasujja Alan ki oyo n'omuwa n'omusabira zi contract taata n'afuna abaana ne babyoza. Let's begin from home. Tutandikire waffe. Bo wennyini olina abaana tebalina mirimu bali Uganda oyiya bafuluma Uganda bagende e Bulaaya. Oli nkuba abaana abalala amagezi batandika okwoza emmotoka nga bagenda bagisaba emirimu contract ku biziku mu kampani mu bitongole bya Uganda. For you olina favor nti oli mukwano gw'abakulu bakuno. Kimanyi gwe bw'osaba contract basobola gikuma. Why don't you do so? Nga kampani yo nga batabani we bagikolamu ne tunoga temulaba nze natandikawo kampani eyoza emmotoka z'abantu tugenda ku office ne tuzoolezaawo. Mutabani wange Alan ye manager au bane tuja bane musajja mugeza atwadde amagezi atebwe. Ne mutabani watayina kyakola atwa amagezi. Naito ga mutabani wo bebe. Byolugamba tubikoze boy. Abaana bakalabe boza wano. Okitegeera ebyo nabyo gambe byokusala enviiri abaana batamba nezi machine mu nsawu ng'ayina abagaggabe bwava ku mulimu wali wa mukama we wabaddasoba ku kizimbe wasala kibagala essaawa 2 oba 3 nga bakigadde ng'akubira omugagga mukama we nkusanga wankutereza akaviiri ndaba nalabye kayiseemu ng'agenda maka g'omugagga ng'amukolokota kwe ng'agende w'omulala mukama wange akaviiri tunaakatereza ddi. Abaana babikola ddabyebye. Gwe kizibu nti nno okyali mu kuyite ki okyali wa mukyalo oba oli ludda wa oba ng'obulowooza byonna byogera tewali kipya. Abaana babikola boyi. Lwakwata gwe byogera mu perspective enfu toyinza ngamba ngende nzigulawo saloon essaawa 4 ate ng'ekizimbe kiggale. Abaana babikola dda. Mashini ye oluggalawo bw'ate ekizimbe ne bakigadde agenda ne mashini ye mu nsawo ekipi ng'akubaana akasawo ke ku bbega ng'akubira omugagga taata Nakyonyi nzije sebo Minisita Balamu nzije sebo mukulu Bebe mpitekawo tutereze ekirevu bwe atabana bakati babikola. Najja nakkolokota navo n'agira omulala bugenda obudde tukamusaba 6 awo ng'akoze ezize ng'adde waka yeebaka. Okitegedde ebyo byonna babikola dda abaana babikozeekoze. Tewali magezi mapya g'ogenda kuwa okusoboza gwe losing touch ne reality losing touch ne population tomanyi na biki biri mu bantu.
byonna byoleta mandazi bikadde tewali mapya goleta boy nti kale URS esasula naye URA ng'ekitongole bwe kikukkiriza okuyingira parking lot yaabwe okwolezaawo emmotoka okay gwe noobanga ku mmotoka osobola okugamba wa URA nze nja kulinganga wano ate amazzi sikozesa ne sabu wange kati then abakozi bo ne bamanyanga nti bwe naatuuka ku mulimu mpakinze emmotoka naagenda okuvaayo nga njoze. How many companies, how many office blocks do we have in Uganda? Hundreds and thousands. Yes, there are many. Hundreds and thousands. First, give me an example. Bebe wokola. Oyoza motoka zawa tata. Kali batabani bo boza motoka zawa. Mama ziwena chimachimara. Ayoza motoka zawa. First, give us an example. Olugamenze kati mutemulaba. Kapasite yange ekyasobola bitongole bino byokka byensobola okukolera olunaku. Oshegedde ne wakyaliwo n'ebitongole bino someone asobola do this business bakikola batya eri paying. Oshegedde kati omuntu ajja nga alina example gy'alina ey'omukulu ani sali ndi sali akikola naye akola ziri kanekwata eno omuyambeko n'omwanguyiza ogenda omusabire wa speaker ogenda omusabire ewaani tumunaye ze nakakamba ne kano tukoza mu lukazeeri naye noono omwana yafunye ekirowoozo tusaba omuwa nawe mu lukaze wano Bebe Cool ojja kuba ng'olimu amagezi ojja kuba relevant people will accept what you are saying nenga gwe tolina na sirika n'okusirika kakati bw'omala okwozeeza emisana n'olyoka otunuulira amabaala ekiro second route ogwo mulimu gwakumeka gwakubiri n'ogamba nti ngenda kubukinga 5 bars oba 10 bars kale katugabe 5 bars you book 5 bars n'ogenda ku mezo n'ogenda ku pia n'okola contract nabo nti ekiro nja kujjanga n'ekitaala kyange n'amazzi gange. All I want is to talk to customers who are parking abwe mubuuza nti mwoleze nakkiriza nze njagalayo omutwalo gumu amazzi wafunye ga bwerere sabuni ogenda kozesanga wa 12 omwana ayoza ogenda muwayo 13 ku mutwalo osigazaako 5 osikakasa Bebe byabalaje ebiri. I want to reason him right, yeah? Atugaya amazzi gafunye ga bwerere gabadde ga bwerere amazzi ago gabadde ga bwerere bwabaze ente matemaji otemamu sente abaze nti wako nanyini kifo no wako nayoza oshitegedde ku mutwalo mbunosikazaawo 15 ku mutwalo nagamba amazzi wafunye ga bwerere tabala transport gwe wataddemu tabala mafuta ge wataddemu ntino waguza amafuta wana business lazimala bata basajja chobala basabiriza agambe ofunye mutwalo ojeke 15 osigaza 5 tuzibale wataddemu amafuta ngogenda gyokima amazzi kuluzi eyo munsiko kuluzi lwe wammwe oba ina ewakao pump no pumpinga nojuza tanka novuge motoka okuva gyojja amazzi okugenda machine gyogenda okukolera otaddemu amafuta agameka gameti ga mitwalo 2 gakola 3 gakola gulabe moloka yo jolina omanye enyo etya owo mutwalo owe2 owe3 owe5 okuva kubisaamu ntingera bana ebifo bwebiti no byoza mu kire moloka eziriwo ombalira amafuta ago ne jamu we Uganda we Kampala olabe ojja kufunayo kale nzo ofunayo emmoloka 10 mu kifo gye mitwalo 10 kitegeeza nannyini kifo n'ayoza batwalako emitwalo 5 osigaza 5 tuli fenna okitegedde kati nzigiraako sente ezaakoze eki ez'amafuta g'okozesezza okuva mu bifo byogenze ng'otambula gumanye emmoloka yo bwenywa onzigira ku 5 gy'osigaza ogireko amafuta kandi tujjako amafuta g3 tusigaza emitwalo ebimeka 2 sijja osigaza ekiro okozeyo 2 gyose oba okoze kitegedde oba okoze
jukira okoze agumagezi ga Bebe Cool mugakoleshi mugagendere ko malungi nnyo anezo ne boyoze motoka 20 kuobera n'abaana 2 pipe 2 eziva ku kigundi ekyo kwe notekawo akantu no James sana no zimbawo akantu amazi we gaita ne gakulukuta ne gagenda muki kimanye kyatwe tushabala manya tubale biterevu ne pampu gyokozesa ena generator yayo enokuba mafuta mpozi ngo sabira wali wo mugagga wokolera ku kifo nakuwa amasanyalaze meaning nawe amasanyalaze olina okugakola ki okugasasulira okozesa amasanyalaze gameka okuza okozesa mafuta okuza mafuta agateka mu pampu mu kagenerator ka pampu okozesa gameka wasigaza emitwalo 2 ku mitwalo 10 segedde kale okoze emitwalo 2 n'abagundi 2 mitwalo 10 byonna bibale byobala nga tuli mu reality ne Uganda wano nga bweri mpozi nga Bebe ngamba ndi genda mbifo opangiso obere nga oli station di awo ngoyolezawe mmotoka otegedde ng'omulimu gwe n'okufuna gwa kunonya mazzi nga afunye ntya nenga tebiri mu byakutambula kuzunga na kimotoka mbovano dawali maybe naye olaba washing basin nazibeera nzigale ekiro saluuni oluwera saa 12 ng'abantu baggalawo emu oyo yennyini oluggalawo yagamba sente teziwera kakati in comparison ku muntu akolera ebweru abantu abakola ebweru banaeka mbabuulire abantu abakola ebweru bakola emirundi 2 kwe kuweze sente tebakulimba nti wali akola omulimu ogumu neziwera tebakikulimba Bebe ne Uganda tubikola nashigambira ne Uganda tubikola ate nabakola ogumu nga ziwera gye bali tewesidia papa ne Bulaya bakola ogumu nga ziwera gye bali everywhere osokola emingi oyo survival ayino mula nakola gumu nagutekamu obwongo we bwonna osegede nga guli gumu nenga gutaddemu obwongo bwonna nenga gupeyingamo okusinga gwakola emirimu 10 everyday osegede ngolo lunaku ayingiza abukadde bwe nenga akola mulimu gwe gumu talinayo mulala ogwo nga gwe yatekamu obwongo bwe nagulowooleza kano kali nga guli omulimu ogwo lunaku ayingiza obukadde bwe 10 obukadde bwa 2 obukadde bwa 3 obukadde bwe 10 obukadde bwe 2 obukadde bwe 5 nga buyingira buli nnako on a daily basis nga naye alina omulimu ogwo nenga gwalina emirimu 10 so Bebe bino ebintu ebimu byakulowooza okitegedde byakubala nolowooza then nolaba kyekikola okitegedde leka kugamba mukola emirimu emingi kwe kufuna ennyo n'omulimu nga guli gumu wamanya abantu batina ba motivational speaker abafu bonga just agala kikulage obvious nti bwokola emirimu emingi obvious ofuna sente nyingi naye nga ate nakyo kifu osoojukala notazifunayo ebintu ebimu it's about the mindset it's about okutuula wansi papa no drawing reality noteeka amagezi mu mulimo gwokola yo tulowooze nnyo okuteeka amagezi mu mirimu gye tukola kati Bebe bw'ongamba omwana wa saluuni nti atambula akola emirimu mingi ayendingapo nga ataddemu transport gwabadde atambuza oshegedde gw'osala enviri gw'ogenza okusala enviri gy'oyinza omusalira tojja musaba sente za transport oli osala sente nga bwe ziri nti omutwe gwa mutwalo kati olaba okola ki bw'ona obibala oshegedde tugambe nti let's open our minds let's rethink for our businesses oshegedde tuddemu tuzirowooleze bupya kyanjawulo kye nsobola okukola mu bizinensi yange nfune sente nyingi mu yo okusinga gundi oshegedde abantu bajjewo nga bateekeddwa okujjawo wadde obaseera naye nga bateekeddwa okujjawo kitegeezo ojja kuba ng'oli awo ng'olina omulimu gwo gumu
naye ng'abantu gulina value gubongerako nga bajja automatically nga bakweramu ne zitiipu nti mwanaffe weebale temunaako bantu batiipinga tiipu olina kuwa eky'ekkumi olina kuwa eky'etaano olina kuwa ekyabiri olina kusimba akakadde olwakukola mirimu gyo bulungi wakukola mulimo gye gyakuwadde bulungi. Let's teach ourselves additional ekintu kye tuyinza okwongera ku ekyo kye tukola ne kitwagazisa abantu ne batufunamu confidence ng'asobola n'okukwala ensimbi n'akuwaayo okitege n'akutiipingayo oba n'ajja okugula by'otunda naye nga ayina kujjawo oli oba byokola nga ayina kujjawo abalabi bonna n'abayitako kubanga olina ekyenjawulo. We need to find that uniqueness mu byonna bye tukola mu mirimu. Okukola emirimu emingi si kwe kuba ki osobola ogikola emingi naye nga tegipeyinga nga buli gy'okola emingi ofune 2,2,3,4 nga bu adding up ng'olumana yakoze omulimu gwe wali ogumu akukuba mayiro. So it's not about kukola mirimu mingi naye it's about kweteekateeka n'okola ky'okola nga kirimu ekyenjawulo nga kirina kye kigatta ku bantu abangi ate nga bajja kukyetaaga oba batya oba batya. Tetulina okuteeka mu bwongo waffe. That's where the success is. So sikugamba muno kukola bingi nnyo. So I think mulina okwewa okufumitirizanga when you're reasoning out things. Kati ezo mbawadde buwi how Bebe Cool comes up to think about certain things. Tebijja. So back. It's not about thinking about certain things. It's about the reality. It's about acting. Bebe Cool tulage. Nga wensolo gamba mwana kibobi kyazimba busaabala ekyaye kyazimba biiki kyateekako amaato waliwo bucottages waliwo wantu wakolebwa emikolo waliwo wekubira ebifaananyi waliwo woowugira bannanga osoogenda ku lyato ku boat cruise eyo zonna byongera ssente mu mulimu kati gutwali ne One Love Beach mulimu gumu nomanyi ssente One Love Beach zeyingiza edde olw'ebyo ebintu ebyenjawulo waliwo ajja ngaze ku boat cruise n'asasula waliwo azze ngaze kwebaka mu cottages neyeebaka n'asasula waliwo ajja ngaze kulya kyennyanja n'asasula waliwo azze ngaze kubirayo omupiira basambiremu awagazi ne basasula okitegedde waliwo ajja ngaze kunywa kasoda waliwo azze nga azzeeko awuto alese muntu we ne basasula okitegedde ogenda okumala olunaku ng'ebintu ebyo ebyenjawulo byonna ebikoleddwa ku One Love Beach mikolo bifaananyi wookubira nga bicollectinze some amount of money naye nga mulimu guli gumu One Love Beach gwe mulimu gumu okitegedde naye nga Bebe yagamba kole One Love Beach ogiteekeyo okitegedde ogenda okoleyo n'edduuka la spare wali ekitali kibi naye sometimes the more you divide your time the more you do ebintu ebitali ku mutindo the more people will hate you the more people will leave you. To one of the topics when I said I know that I know owners of the radio stations and TV stations, I know everyone. Now, what was I saying to the young artists here? The content was what were you supposed to get from my conversation? Tewali. N'olyokulaba obuyenje ne busituka ne kavaayo simanyi agambye bwe batyo system bweri balemesa temuddira bunafu bw'abayimbi kubushuga kotingako mbu Bebe Cool babalemesa mbu the big three babalemesa nga nesaawe no big three tukyakola night and day. Nesaawe no the same people you call the big three are still working night and day. Mbu system abayimbi, let no one ever lie to you. Mbu waliwo system your imagination of failures, and this is the type of failures. These are the things that we used to take, and these are the things I used to tell you every single day. Stop doing drugs. Stop wasting your time pretending like you're doing something yet you're surely knowing it's not productive. Buli muntu yenna azze ku internet kuno, every Ugandan artist or failed artist who has failed has been related to drugs. You write down the names.
Write down the names and see if those people were not concentrated on music and drugs. I saw the so-called artist you were talking about, you blogger who was talking about my statement of saying that I can fail artists. Indeed, the comparison was better than getting a fight, a physical fight with an artist. I would rather use my connections to fight that artist. Because this is a race. This was done to me. This is done worldwide by record companies. Record companies, when one is releasing the one artist, the other is releasing another, they will find the best ways of how they can stop the other one from getting to the finish line fast. Now, let me tell you this. Bino ebibuuzibuuzi by'omu analogo Bebe Cool byatunyumiza. Abirekera awo ndowooza. Isawa bikumi. Ebyo byaliwo ali mirembe gyabwe. Oshayede wetwali nga audience nga tubona balilayenga ku radio CBS, radio Uganda, radio Sita, radio bichi. Ebyo radio byaliwo nga tukwalilayenga bakubalinda ekipya kyonna ekifulumye. Oshayede abantu balilayenga ku TVs. Ebyo emiseera byayitawo dda. Olwo Bebe walinanga amaanyi. Kubanga n'abakozi abali bakolanga ku radio ne zi TV balinga so cheap. Olwo mu emitwalo 2, emitwalo 5 mugato ku oluyimba lwagwe n'atalukuba. Just omwadde ekyetaano. Bo omwadde ekye10. N'ata kuba nnyimba za banne. Ne bakuda ku zo ne bakuba my bidu. Smile Bebe Cool ayimba koze nnyimba ki? Agenze. Ne bakuba agenze. Kubanga wabasasudde. Which is not the same case today. But mulime tutwaliranga mu biseera bikadde byayita. Currently ebintu biri different. Tekinetaagisa kusasula mukozi wa radio wa TV kuba luyimba lwange nga ndi muyimbi. Tekinetaagisa kutwala luyimba lwange ku radio wa ku TV malu. Tekiteetaagisa choice completely useless and nonsensical. Bakulaba batyo omusajja omukulu. Kweno internet eri everywhere. Buy your data, sit in your house, genda live, promote your song. Lukube balukube lubawulire bamatuba balukanike lubakowe lubakete. Genda ku TikTok, genda ku Facebook, genda anywhere ku Twitter. We just go live communicating n'aba supporters bo. Bagaye banange muje twalese wakapya. Ntikapya akibanange. Nalese olimba walita Arsenal. Tuyimbiremu. Otandike Arsenal yinuka, Arsenal yinama. Amazima onogera okumala ko live eyo nga abantu abadde bamanyi oluyimba la babiri wabasatu abadde mu comfort zone ba mu family yo nga kati bayoza abantu 10 abalumanyi buna agenda okuchencha nga abantu abo 10 bamanyisiza abantu abalala 10 babiri oba 12 oba mutwalo akumanya oluyimba lo nenchaddamu the same thing oshede kibapike bino mwakola ku radio. Radio net people limalo muyimbi nga telunyumana munenga boina dowuliriza no matter what. Yes, banange buli muyimbi olina fan base yo. Kozesa fan base yo to create what you want to be. King Saha, thank you. Osegede King Saha ayategera internet. Namanti eri ku media video bikade byanalogo twavaayo. Now we here. Twina bosobola kusuffocating alimba lwa mwana mpozi nga dwarf. Iranga Bebe kuboga no mentality kata yaba mumfu. Mpozi ngoli mu sirusiru mu buyabuya. Teshaliwo toyano olo muntu gwesiyagala nnyo alienske simwagala nnyo naye yamanya reality kyekiriwo amanyi ga internet n'akozesa yagakozesa mu bulungi n'afuna fan base nabanga music wa promoting yatwala ku music ku radio ba ku TV wabula bamunonanga bunonyi jamutadde ne bamutwala bamukube kwanga ali demanding. Why don't you do that? Singo omwana alien omuyayo oyo nigo oyo teyakola bisobyo bye kudda ku baanyi g'abantu n'agasambya n'agalinyirira singa alyeri ne yata audience ye lwabutafuga mumwa iranga Bebe yayima nti kabaka mwako oyo ne kamwononera oshegede naye abantu bangi kati we bali King Saha ali waggulu buli lwata oluyimba aganya olubera ku TikTok yaba ku live n'alu promoting day night and day night. Ayovonga buli muntu ayimba 360 chukamu 360 oshitegede. Now why don't you do that? Why don't you do? Lwaki mukyaloweza mu TV muleme kumala wasting time za mubyo tebikyali abiwuliriza waza mazima akimaka Susan TV na radio sibiraba twenda bigenda masse
Nate nga ino duyate biche bitambula mu nsi kubanga binsanga wano. Internet is the order of the day. That's the new media. Mujje mukwerimba. Kati TV tuzina waka waffe. Sit down oba mmorokayo oba wawo na woli. Sit down da kusimu yo, promote your song. Ita abantu bane mujje tuogere nation ene. Ntiale chichi. Shaya bisedda. Ngoteka mu muziki ngogudukuba. Olaba ne Bebe Cool abadia eriateka mu ka mentality. Akokutwala ku TV nasola senda sola ba producers maba promoters manya bani. Naye kati ajja ku TikTok live. Bwada tanika video yeno. Asosera lugimba osoma limba babita bichi basikimu season. Lo asoseza. What was the essence of that? To promote the song. Kubanga labye nti ku TV tebikuba. Kati nino kuita no fan base yange so kenjimatize ekintu. Then promoting. That's how things are done in this era. Sibi ebyo byammwe ebyo byokugamba twala ku TV. Temwefula bantu ntino temumanyi exactly what I meant. Don't misguide young people. Record company A releasing artist A and record company B releasing artist B. Buli omu ayagala owe abasooka. Bonna bagenda ku radio yemu. Kati record company A bwebanga ye yafunira DJ omulimu ku radio. You tell me, oyo DJ anakuba music wani? Temwefula mbu mumanyi nyombo mwefula analysis. I know you're learning how to analyze, but don't misguide people. Been able to be real in reality. When I started my music, let me tell you something. When Jose Chameleone came back from Kenya and came here, okay, I also returned after 1 year. When I returned here, I will tell you the truth. Chameleone and the people he was working with could not play my music. As simple as that. His friend DJs could not. And I will even tell you this one DJ that I got a job myself. Nakwata DJ Shiru nemuja ewa Rota. Nemutwale wa Elvis ngankoye okulwana ne ba DJ kwa bali tebakwa music wange. Nengamba nze mu clubs zino, instead of fighting the DJs who are already there because they are not playing my music because I see they are friends of Jose Chameleone. Instead, let me be friends with the owners of the clubs, and I ask my friends, those owners of the clubs, to employ my DJs there. So when I took my DJs in there, then some of my music started to play in there. So it was easy for me to tell my DJs who I had put in there that when you get in there, don't play Chameleone songs. You play mine, because the other DJs were playing Chameleone songs. How difficult is that? Is that really complicated? Common sense? Common sense. Of course, Chameleone also was fighting to be the greatest. So he was telling his DJs not to play Bebe Cool's music. It is normal.